Hello everyone, this is Dr. Jeshvin. This is General Surgery Probable 16 Part 4. So here the first question is boerhaave syndrome is due to. What is this boerhaave syndrome? It is spontaneous perforation of esophagus. Okay, it is the spontaneous perforation of esophagus. So it involves all the layers of esophagus. It's a complete tear of esophagus. Whereas malarious, it involves only the mucosa and submucosa. So if the patient is stable, it is most commonly it is due to a malarious tear. Whereas if the patient is unstable, it is most commonly due to a boerhaave. If the patient presents with chest pain, subcutaneous emphysema, retching, vomiting, then it is suggestive of a boerhaave syndrome. In case of a malarious, patient will be presenting with vomiting, but apart from that, there won't be any other symptoms. Also patient will be stable in case of malarious. So எப்படி உங்களுக்கு கொடுக்கலாம் क्वेश्चन வந்து ஒரு alcoholic என்னது spontaneously he is vomiting after episodes of alcohol அப்படி சொல்லிட்டு கொடுக்கலாம். Patient stable கொடுத்தாங்கன்னா you have to come to a conclusion of a malarious tear. அதே இது patient is complaining of chest pain, அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸ்ரேல ஃபைண்டிங் இருக்கு pneumomediastinum, then subcutaneous emphysema is seen. இந்த மாதிரி ஃபைண்டிங்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா that is suggestive of a boerhaave syndrome. Okay, so we have a Mackler's triad. We have Mackler's triad in case of a boerhaave syndrome. Okay, what is this Mackler's triad? Number 1, earliest finding is chest pain. Patient will be having a chest pain. Number 2, there will be subcutaneous emphysema. There will be subcutaneous emphysema in these patients. And number 3, there will be retching or vomiting. These all are suggestive of boerhaave syndrome. Okay, how are we going to manage? Management is, if suppose in case of a boerhaave syndrome, if the patient presents to you early, if the patient is stable, அதாவது vitals எல்லாம் stable இருக்கா, we can repair the perforation immediately. Suppose patient is presenting to you late, if sepsis பயங்கரமா இருக்கு, patient unstable இருக்காங்க அப்படின்னா, we can do in a 2-stage procedure. Immediately we can do a esophagectomy. Esophagus cut பண்ணி we can keep it outside and then we can give the feeding either to the stomach or through the jejunum. Feeding jejunostomy, feeding gastrostomy can be done. Later stageல எல்லாம் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் heal ஆகி patient stable இருக்காங்க, patient உயிரோட இருக்காங்க அப்படின்னா, we can do the anastomosis. Okay, in case if the patient is coming to you late அந்த மாதிரி. அதே இது in case of an iatrogenic perforation. Iatrogenic perforation, if the patient is stable, if it is a minor perforation, rupture ahi, if it does not enter into the mediastinum or if it does not enter into the abdominal cavity, then we can manage the patient conservatively. Endoscope மூலமாவே we can manage that tear. Okay, in case of an iatrogenic perforation due to endoscope. Iatrogenic perforation is more common in the upper third, whereas this boerhaave syndrome is more common in the lower segment near the gastroesophageal junction. Okay, then a 40-year-old female presents with abdominal pain, regurgitation to fatty foods. On examination, tenderness is present in the right upper quadrant. USG is done and it is suggestive of multiple gallstones with larger stone of size 3 cm. MRCP was done and it revealed CBD stones. What is the best line of management? Okay, first we have to see whether we have to operate the gallstone or not. Okay, if the gallstone size is less than 2 cm and if it is a single stone, plus if there is no symptoms, no acute symptoms like pain and the மாதிரி symptoms illa, if the stone is radiolucent stone, if the stone is a radiolucent stone and if the gallbladder is functioning, எல்லாமே இருந்துச்சு அப்படின்னா we can go for conservative management in this patient. We can give ursodeoxycholic acid and we can follow the patient. But here we are seeing there are multiple gallstones. One out ஆயிடுச்சா, their stone size is 3 cm. ரெண்டு out ஆயிடுச்சு. Then patient is presenting with abdominal pain in the right upper quadrant. So patient is presenting with acute symptoms, abdominal pain, regurgitation, எல்லாமே இருக்கு, acute symptoms இருக்கு. So we have to do a surgery for the gallbladder stone also. Then extra point என்ன சொல்லியிருக்காங்க, MRCP பண்ணியிருக்கோம், it reveal CBD stone. CBD stone இருக்கு. So what is the management? First we are going to manage the CBD stone. How are we going to manage the CBD stone? With the help of ERCP and removal of stone and stenting. Okay, ERCP stenting பண்ணிட்டு அடுத்து within 48 hours we can do a lab cholecystectomy, or else we can wait for some time, wait for approximately 6 weeks and then we can do a lab cholecystectomy. Okay, that is the answer. But what is this laparoscopic cholecystectomy with exploration of CBD? இது எப்போ management? Suppose if the CBD stone it is diagnosed intraoperatively, gallstone சஸ்பெக்ட் பண்ணி தான் லேப் கோலி தான் பிளான் பண்ணுறோம். உள்ளே போனால் உள்ள கேல் ஸ்டோன் இருக்குது, CBD ஸ்டோன் இருக்குது. தென் we can do a lab chole with exploration of CBD laparoscopically. Suppose if the surgeon is not that confident in performing a laparoscopic procedure, you can very well open the patient. Okay, open பண்ணிட்டு we can do an open exploration of CBD. Okay, so that is the related to the second option. Then laparoscopic cholecystectomy with ursodeoxycholic acid. No, this is not the correct answer. Okay, either conservative or ursodeoxycholic acid. Conservative வாய்ப்பே இல்லை, so we have to do a lab chole. Okay, then ursodeoxycholic acid alone. Okay, no, conservative management பார்த்துட்டோம். Less than 2 cm stone, single stone with no acute symptoms, with the stone has to be a radiolucent stone. 90% of gallbladder stones are radiolucent, 10% are radiopaque. So ultrasound is the investigation of choice in case of a gallbladder stone, whereas 90% of renal stones or 90% of genitourinary tract stones are radio-opaque stones. That's why non-contrast CT is the investigation of choice in case of a renal stone, renal அல்லது genitourinary tract stones. Okay, identify the wrong match among the following with respect to the most common site involved. Okay, most common site involved. The most common site involved for a diverticular disease is the sigmoid colon. Yeah, diverticular disease, it is more common on the left side. Left side colon more than the right side colon. Most common site in ketanga, that is also sigmoid colon. So sigmoid colon is the most common site for a diverticular disease. Whereas diverticular disease can lead to bleeding. If the patient is presenting with a bleeding diverticular disease, then the most common site is right side. Okay, right side diverticular disease most commonly bleeds compared to that of the left side. Okay,
Then angiodysplasia, the most common site is cecum. It is most common in elderly individuals. Okay, in elderly individuals என்ன இருக்கும் அந்த இடத்துல வந்து dilated venules arterioles can be seen on colonoscopy. So ஒரு patient வந்து என்னது எப்படி question கேட்பாங்க அப்படின்னா patient is presenting with bleeding PR. Okay, bleeding இருக்கு in an elderly individual you are doing a இது marker for எது colon carcinoma, it is coming as negative. Okay, CA is coming as negative. Okay, then you are doing a colonoscopy பண்ணி பார்த்தா உள்ள there are dilated arterioles and venules இருக்கு. What is the diagnosis? The diagnosis is angiodysplasia. Most common site is cecum. Okay. Then colorectal carcinoma. What is the most common site for a colorectal carcinoma? The most common site for a colorectal carcinoma is rectum. Okay, rectum followed by sigmoid colon. Suppose if the rectum is not in the option, then we can go for sigmoid colon. If rectum is the answer option, then the answer is rectum. Okay. Then toxic megacolon. Toxic colon, we have to remember T for T. Toxic megacolon, it is more common in the transverse colon. Okay, it is more common in the transverse colon. It is most common in ulcerative colitis. Ulcerative colitis is a feature of toxic megacolon. Where it is more common? It is more common in the transverse colon. So the wrong answer is this. Incorrect among the following options. A 30-year-old female came with complaints of bleeding per rectum and mass descending per rectum. What is the diagnosis? That is bleeding as well as mass descending per rectum. Okay, it can be either a rectal prolapse or a hemorrhoids. Okay, on per rectal examination, you are seeing mass prolapsing at 3 and 7 o'clock position. So, எல்லாமே it suggests you have a hemorrhoids, external hemorrhoids. External hemorrhoids most common location it is located at 3 o'clock, 7 o'clock and 11 o'clock position. Here, it is locating at 3 o'clock, 11 and 7 o'clock position. Okay, it is an external hemorrhoids. Patient is having bleeding PR. You are trying to reduce the swelling. Okay, manually you are trying to reduce the swelling, but it is not reducible. It remains prolapsed. What is the grade of this hemorrhoids? Okay, what is the grade of this hemorrhoids? So hemorrhoids grade 1 பார்த்தோம் அப்படின்னா there won't be any mass, there will be bleeding alone. So it can be due to a internal hemorrhoids, number 1. Number 2 பார்த்தோம் அப்படின்னா there will be prolapse, but it will go ஸ்டூல்ஸ் பாஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அது பாட்டுக்கு உள்ள போயிடும். ஓகே, நம்மளாம் ரெடியூஸ் பண்ண தேவையில்லை, இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி ரெடியூஸ். நம்பர் 2. நம்பர் 3, இட் வில் பி ப்ரொலாப்சிங் பட் வி ஹேவ் டு ரெடியூஸ். நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணால் உள்ள போயிடும். தட் இஸ் கிரேட் 3. நம்பர் 4 பார்த்தோம்னா இட் வில் பி ப்ரொலாப்சிங் பட் எவ்வளோ தான் ரெடியூஸ் பண்ணாலும் உள்ள போகாது. ஸோ ஆன்சர் ஹியர் இஸ் grade 4. Okay, so answer is grade 4. Grade 4 we have to do surgeries. Grade 1 and 2 we can manage conservatively. Okay, symptomatic இல்லாத வரைக்கும் we can manage conservatively. Okay, 6 பார்ட் கொடுத்து conservative manage பண்ணலாம். அதை தாண்டி போகும்போது we have to go for hemorrhoidectomy, either open or closed hemorrhoidectomy. இப்போ வந்து laser hemorrhoidectomy also is the stable hemorrhoidectomy can also be done. Stable hemorrhoidectomy and the stable stapler வச்சு they have asked an image based question already. Okay, circular stapler use பண்ணுவாங்க. Linear stapler it is used for colon anastomosis use பண்ணுவாங்க, section anastomosis. Whereas circular stapler image கொடுத்தாங்க அப்படின்னா it is used for hemorrhoidectomy. Okay, dohlman's procedure is used for. Okay, they can ask you named procedures. Okay, named procedures கேட்கலாம். Here this dohlman's procedure it is used in elderly individuals with a Singer's diverticulum. We can use this dohlman's procedure. Okay, அந்த யூஸ்வலாக வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, நடுவில் இருக்க அந்த diverticulum வந்து கட் பண்ணி இது பண்ணுவாங்க, or else they will do diverticulopexy பண்ணுவாங்க. Okay, in case of elderly or frail individuals they will go for an endoscopic dohlman's procedure. Okay, so then what is the procedure that is done for GRD? They will be doing a fundoplication, Nielsen's fundoplication, Nielsen's 360-degree fundoplication. What they are going to do, they are going to take the upper part of stomach and they are going to suture it around the esophagus so that regurgitation இல்லாம அந்த டோனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக they can do a Nielsen's fundoplication. Okay, apart from that we have DAR and top-put fundoplication. Okay, what is DAR? DAR is 180-degree fundoplication. Top-put is 270-degree posterior fundoplication. DAR is 180-degree anterior fundoplication. How are you going to remember that? D for double now வச்சுக்கலாம். Okay, double. So we have to see in the multiples of 90 degree. So double not 2 into 90, that is equal to 180 degree. So that is 180 degree anterior fundoplication. T for topper, T for triple. அப்போ என்ன அர்த்தம்? We can go for 3 into 90 degree. So we can have 270 degree posterior fundoplication in case of a topper fundoplication. Okay, in case of a congenital hypertrophic pyloric stenosis we do pyloroplasty. Okay, what we do, Ramsted's pyloroplasty is done for congenital hypertrophic pyloric stenosis. Okay, next we are going to see a list of surgical procedures. If you want to skip you can go for the next topic also. Okay, so here we have the what are the named procedures we have Pringles maneuver. Where we have this Pringles maneuver, it is done in case of a liver bleed. Okay, liver bleed appo we'll be going and we'll be compressing the or we'll be clipping the we'll be ligating or compressing the hepatic pedicle. It involves it involves the hepatic artery, portal vein and bile duct. Okay, it does not involve the portal vein. Suppose இத வந்து clamp பண்ணியோ bleed ஆயிட்டே இருக்கு அப்படினா we have to suspect the bleeding is from a hepatic vein or inferior vena cava. Then we have this rhomboid or limber flap. It is a named flap. It is a rhomboid shaped flap. It is done for pyloneal sinus. Then we have this Abby-Eslander flap. It is a flap that is used for lip reconstruction. Then we have this Hatfield's surgery. Hatfield's cone excision. Okay, multiple ducts involved பண்ணக்கூடிய ductectasia. In case of a ductectasia, we do a Hatfield's surgery. Hatfield's cone excision. And the multiple ducts are cone shaped. We are going to excise. That is a Hatfield's surgery. In case of a single duct, such as in case of duct papilloma, we do a microdocectomy. Then cyst surgery, we all know it is done for thyroglossal cyst as well as thyroglossal fistula. We are going to remove the entire thyroid and the tract. The thyroglossal tract is removed along with the cyst along with the part of hyoid bone. Okay, எல்லாமே is removed in case of a cyst procedure.
Then Cameron Heights operation. Cameron Heights operation, it is done for congenital tracheoesophageal fistula. It is done for a congenital tracheoesophageal fistula. Then we have this Nielsen's blunt application. We have already studied. It's a 360 degree, DAR 180 degree. Topper, it is 180 to 270 posterior fundoplication. Then we have Oringer, Iver Lewis, McKeever. Okay, they are named procedures. Named esophagectomy, that is done for esophageal carcinoma. Then we have laparoscopic Heller's myotomy. Heller's myotomy, it is done for achalasia cardia. Achalasia cardia, in case of achalasia cardia, we do a laparoscopic Heller's myotomy. But the complication of this laparoscopic Heller's myotomy is GERD. So we are going to do laparoscopic Heller's myotomy with fundoplication. We do a 320 degree floppy fundoplication. Okay, GERD management. It is done together with this laparoscopic Heller's myotomy. It is done for achalasia cardia. We have seen this Dohlman's procedure, we have seen Ramsler's pyloromyotomy also we have seen. Then we have to know this 3 named surgeries that is done for Hirschsprung's disease. Hirschsprung's disease, it is similar to that of achalasia cardia. Okay, achalasia cardia, it is seen in the rectum. Rectumல இருக்கக்கூடிய relax ஆகக்கூடிய cells எல்லாம் ஒழுங்கா ரிலாக்ஸ் ஆகிறதுனால வரக்கூடியது தான் Hirschsprung's disease. Investigation of choice, they have previously asked rectal biopsy is the investigation of choice. What are the named procedures? Duhamel, Swenson, So. இந்த மூணு வந்து named procedures. So இந்த procedures கேட்டு எங்க பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டாங்க, we have to go for Hirschsprung's procedure, Hirschsprung's disease. Then Seton surgery, it is done for perianal fistula. In fistula and ano, we can do fistulectomy, fistulotomy. Seton's procedure can also be done. Then we have this rectal prolapse. So in case of they can ask you a question, in case of an infant or in case of a child who is presenting with a rectal prolapse, how are we going to manage? What is the first step? First step is digital repositioning. With the help of the fingers, we are going to try to reposition the rectal prolapse, and the prolapse on the segment, it is positioned inside. So that is the first step. அது பண்ண முடியலனா then we are going to go for other surgeries. Okay, surgical procedures பண்ண போறோம். Okay, this is also a previously asked question. இதுல எது perineal approach, எது abdominal approach னு சொல்லிட்டு. So we have 3 perineal approach. Tires wiring, this is also a previously asked question. So வந்து இந்த மாதிரி rectal prolapse patient ஓட question கொடுத்துட்டு wire suture material வச்சு இந்த மாதிரி rectத்தை கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி நிறைய wire மேல கீழ நிறைய suture material அந்த இடத்துல கனெக்ட் ஆயிருச்சுனா we have to suspect a tires wiring. Okay, then we have delom surgery, ultima surgery. In the mono, it is done as a perineal approach. Perineal மூலமா போறாங்க. Then they are going with abdominals. Okay, abdominal போறது வந்து Ripstein's rectopexy, Bell's rectopexy. Then we have this Frickman Goldberg rectopexy. So இதெல்லாம் it is done through abdominal. Okay, so this is a repeatedly asked question. Which of the following surgeries are perineal approaches? Which of the following surgeries are abdominal approaches? Okay, we have to remember in this rectal prolapse. Then we have this Kasai's procedure. Kasai in பேர் வந்தாலே we have to remember biliary atresia. Okay, Kasai's procedure is done for extrahepatic biliary atresia. Kasai's classification is also that is given for biliary atresia. Then we have this Pusto's surgery. Okay, Pusto's procedure, it is done in case of a chronic pancreatitis with stone in the pancreatic duct. Pancreatic duct stone வந்து pancreatic duct வந்து dilated இருந்துச்சுனா what we are going to do? We are going to cut open this pancreatic duct ஓபன் பண்ணிட்டு we are going to anastomose longitudinally. இதான் pancreas னு வெச்சுக்கோங்க. நடுவுல வந்து duct போயிட்டு இருக்கு அப்படினா அந்த duct கூட longitudinally jejunum வந்து இதுல கூட போய் anastomose பண்ண போறோம். So that இங்க இருக்க இது discharge எல்லாமே எதுலயே போயிடும், drainage எல்லாமே jejunum வழியா போயிடும். So this is the pancreas இருக்கு, நடுவுல pancreatic duct இருக்குனா அதை ஓபன் பண்ணிட்டு அதுல வந்து jejunum longitudinally suture பண்ணி anastomose பண்ண போறோம். That is this Pusto's procedure. It is done in case of a chronic pancreatitis. Okay, chronic pancreatitis. Suppose chronic pancreatitis if there is mass in the head and neck of pancreas, then we can go for Beggar's procedure. Beggar's procedure என்ன பண்றோம், அதை ரெசெக்ட் பண்ண போறோம், ஹெட்டை வந்து ரெசெக்ட் பண்ண போறோம். In case of a Beggar's procedure, here duodenum is preserved in case of a Beggar's procedure. If we do Beggar's procedure with Pusto's together, it is called as phase procedure. It is also done in case of chronic pancreatitis. Chronic pancreatitis involving the tail. Okay, tail அந்த மாதிரி distal end involve பண்ணும்போது we are going to do a Duval's procedure. We are going to do a distal pancreatectomy. Okay, that is done along with end-to-end anastomosis with jejunum. And the distal pancreatectomy cut பண்ணிட்டு pancreasium jejunum anastomose பண்ண போறோம். Okay, then we have this Whipple's procedure. We know it is done for pancreatic carcinoma. Nowadays we are doing a duodenum preserving procedure. Okay, duodenum preserve பண்ற மாதிரி we are going to do a Whipple's procedure. It is done nowadays. Sorry. Duodenal pylorus preserving pancreaticoduodenectomy is done. Okay, here anastomosis is done to the directly pylorus கூடயே anastomose பண்ணுவோம். stomach கூட அந்த எண்டை வந்து கொஞ்சம் விட்டு வச்சு we are going to anastomose. Then Anderson-Hines dismembered pyeloplasty, it is done for congenital PUJ obstruction. Okay, then we have this Nesbitt surgery. It is done for Peyronie's disease. What is this Peyronie's disease? Penis வந்து curved-ஆ இந்த மாதிரி curved-ஆ ஹார்டாவே அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல என்ன பண்ண போறோம், எந்த சைடு இந்த இது வந்து curve இல்லாத சைடு இருக்குல்ல அந்த இடத்துல we do a wedge resection. ஒரு wedge மாதிரி ஒன்று பண்ணி அந்த ஒரு wedge மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து ஸ்ட்ரைட் ஆக்கிடலாம். That is done in case of priapism. That is Nesbitt's procedure. Okay, then in case of a priapism வந்து more than 4 hours வந்து penis வந்து எரெக்டாவே இருக்கு because of it can be either due to blood நால இருக்கலாம், other reasons நாலே இருக்கலாம். Okay, so அந்த இதுல என்ன பண்ண போறோம்னா we are doing a shunting. Okay, அந்த cavernous vesselsல இருக்கக்கூடிய blood we are going to reroute to the saphenous vein. Okay, that is corpora cavernous shunt or either saphenous vein கூட we can do. That is called as Gray-Hack shunt. Okay, Gray-Hack shunt. Then we have this Palamos surgery. It is done for varicocele. But in case of a varicocele, the first procedure that is done is we are going to do a percutaneous embolization. எதுவுமே செட் ஆகல அப்படின்னா தான் ரெட்ரோபெரிட்டோனியல் Palamos surgery is done.
Then Trendelenburg procedure, it is done in case of varicose veins, we know. Then, but the procedure of choice for varicose veins is endovenous laser therapy. Some endovenous surgeries, either laser therapy, RFA, இதெல்லாம் தான் procedure of choice. Then Koch's maneuver. Koch's maneuver, it is done in case of a Whipple's procedure. Mobilization of duodenum is done. It is done in case of a Whipple's procedure. Then we have this Mattacks maneuver. Here, left side colon, it is medialized. Okay, left side like a colon எடுத்து medial. Left side colon is brought to the midline so that aorta is exposed. Okay, if we are going to bring the right side colon to the midline, we are going to expose the IVC. That is the Cattle-Brax maneuver. Okay, Cattle-Brax maneuver. Then we have this Strong's procedure. Strong procedure, it is done for superior mesenteric artery syndrome. Aorta ko superior mesenteric artery ku நடுவுல இருக்கக்கூடிய angle வந்து கம்மியா இருக்கனால நடுவுல போகக்கூடிய duodenum, it is getting compressed in case of this superior mesenteric artery syndrome or Wilkie's syndrome. Okay, then we have this Mohs microscopic surgery. It is done for basal cell carcinoma or rodent carcinoma. Most common இந்த இடத்துல தான் இருக்கும். Okay, இந்த லைனுக்கு மேல தான் ஃபேஸ்ல இந்த இடத்துல இருக்கும். அந்த இடத்துல we are going to do a Mohs microscopic surgery. Then all are false about immunochemistry in a breast carcinoma except. So there is two negatives. All are false except. அப்ப என்ன கேக்குறாங்க? நாலு ஆப்ஷன்ல எது ட்ரூ னு கேக்குறாங்க. Okay, which of the following is true னு கேக்க போறாங்க. Okay, so here estrogen and progesterone, it stains the nucleus. It is correct answer. Whereas HER2 நியூ இருக்குல, HER2 வந்து it stains the membranes. It stains the membranes. Okay, அதனால staining வந்து membraneல மட்டும் brown கலர்ல தெரியும். Whereas ER and PR, it stains the nucleus தான். Then ER positive, PR positive, HER2 positive, Ki less than 40% is the most common molecular type of breast carcinoma. No, this is luminal type B. Okay, luminal type B oda majority type, luminal type B. Whereas luminal A the most common type. Adala ER and PR will be positive, whereas HER2 will be negative. Ki 67 index will be less. In case of a luminal type A, it is also associated with best prognosis. It is also the most common type, that is luminal type A. Luminal type B is triple positive. ER, PR, HER2 எல்லாமே பாசிட்டிவா இருக்கும். Ki67 can be low, less than 40% or more than 40%. அதுல ஒரு minor type இருக்கு. It is similar to that of luminal type A, but the Ki67 proliferation index will be high in that patients. Okay, then we have this basal type. Okay, basal type we have ER negative, PR negative, HER2 negative. எல்லாமே நெகட்டிவ் இருக்கு. Okay, so ER, PR பாசிட்டிவ் இருந்தா என்ன பண்ணலாம்? ஹார்மோனல் தெரப்பி கொடுக்கலாம். Less than 55 years னா we can give tamoxifen. More than 55 years, we can give letrozole and anastrozole. ஒரு drug கொடுக்கிறோம். HER2 positive ஆ we are going to give trastuzumab. Okay, anti-HER2 trastuzumab, herceptin is given. But in case of a basal type, ER negative, PR negative, so hormonal therapy கொடுக்க முடியாது. HER2 also is negative, so trastuzumab கொடுக்க முடியாது. So எந்த இதுமே கொடுக்க முடியாதனால it is associated with bad prognosis. Okay, initially they respond well to chemotherapy. நல்ல டெவலப் ஆகிற மாதிரி இருக்கும், நல்ல பேஷண்ட் வந்து பெட்டர் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். பட் லேட்டர் இட் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் பேட் ப்ரோக்னோசிஸ். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் chemotherapy paradox. That is called as chemotherapy or triple negative paradox. That is seen in this triple negative or basal type of breast carcinoma. Then we have this HER2 enriched. அங்க ER, PR both will be negative, HER2 alone will be positive. Okay, அங்க என்ன பண்ண போறோம்? herceptin or trastuzumab is given. Then we have the HER2 இருக்குல, HER2 இருக்கும்போது HER2க்கு வந்து we give 3 scores, either 0, 1 plus, 2 plus, 3 plus. Whereas ER, PR க்கு 0 to 8 வரைக்கும் ஸ்கோர் கொடுக்க போறோம். இதுல 0வும் 1 பிளஸும் கன்சிடர் நெகட்டிவ். ஓகே, நெகட்டிவ். HER2 வந்து 1 plus வரைக்கும் வந்துச்சு அப்படின்னா நெகட்டிவ் தான், herceptin கொடுக்க தேவையில்லை. 3 plus ஆயிருச்சுன்னா we are going to give herceptin. இந்த 2 plus ஆயிருச்சுன்னா we have to do a fish பண்ணி பார்த்துட்டு அதில் பாசிட்டிவ் வந்துச்சுன்னா we have to consider that as 3 positive. அதில் நெகட்டிவ் வந்துச்சுன்னா we have to consider it as 0 or 1 positive. ஸோ அப்போ வந்து herceptin கொடுக்க தேவையில்லை. இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க? HER2 3 positive, ஃபிஷ் டன் பண்ணணும், கன்ஃபார்ம் ஃபிஷ் பண்ணணும். HER2 3னா கன்ஃபார்ம் அது HER2 positive தான். we are going to give trastuzumab for this patients. A 35-year-old homemaker while cooking accidentally dropped hot water on her hands and came to casualty for the treatment. On examination, the lesion is red in color, tender, blanches on pressure with blister formation. Image la irukka mari blister formation. What is the severity? What is the staging of these burns? Okay, in the degree of these burns. Okay, in case of first degree burns, it will be red and tender. எதுமே போயிருக்காது, epidermis எதுமே லாஸ் ஆயிருக்காது. Okay, in case of a second degree, it can be either second degree superficial burns or second degree deep burns. In case of superficial burns, epidermis will be involved and a part of dermis. Okay, part of dermis oda ஒரு part will be involved in case of a second degree superficial burns. In case of a second degree deep burns, entire dermis will be involved in case of a second degree deep burns. In case of third degree, subcutaneous layer will be involved. In case of fourth degree, muscle வரைக்கும் போயிருக்கும். Okay, but in case of a superficial second degree burns, there will be red, patient pain இருக்கும், டெண்டரா இருக்கும், plus there will be blanching on pressure, plus there will be this இந்த மாதிரி blister formation. So blister கொடுத்திருந்தாங்க அப்படினாலே we have to suspect a second degree superficial burns. So இதோட answer is second degree superficial burns. In the case of second degree deep burns, இந்த மாதிரி blisters எல்லாம் இருக்காது, ட்ரையா இருப்பாங்க. இங்க வந்து pain can be or may not be present because nerve endings எல்லாமே மோஸ்டா வந்து dermisல தான் இருக்கும். nerve endings எல்லாமே லாஸ் ஆயிடும். So வந்து pain வந்து அவ்வளவா இருக்காது in case of a superficial deep burns. பேல தான் இருக்கும், அந்த ஸ்கின் எல்லாமே பேல தான் இருக்கும், மாய்ஸ்டா இருக்காது, ட்ரை கம்பேர்ட் டு superficial burns. தேர்ட் டிகிரி போகும்போது இன்னும் வந்து பெயின் கம்மியா இருக்கும், அங்க வந்து superficial layer வரைக்கும் போயிருக்கும், சார்ட் அப்பியரன்ஸ் இருக்கும், அதாவது கொஞ்சம் black color appearance அந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். in case of deep fourth degree burns, கம்ப்ளீட்டா மசில் வரைக்கும் போயிருக்கும். ஓகே, you see a 45-year-old male in ER. On examination, pulse rate is high.
130. BP is less 70/40. Peripheries are cold. JVP is not raised. Okay, JVP is normal. Which of the following scenarios is associated with this patient? Okay, இது வந்து என்ன type of shock னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. Okay, number 1, RTA with injury to abdomen with associated hemoperineum. That is loss of blood inside the abdomen. So it is a type of என்னது hemorrhagic shock or hypovolemic shock. Hypovolemic shock. Number 1, fall from height with a high spinal injury. Spinal injury is that, so it is a neurogenic shock. Patient with a mismatched blood transfusion, it is an anaphylactic shock. Patient with an infected diabetic wound with septicemia, this is a septic shock. ஸோ இதில் வந்து என்ன டைப் ஆஃப் ஷாக்ல வந்து இந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும்னு சொல்லி கேட்பாங்க. நம்பர் 1 ஈஸியாக ரூல் பண்ண போகிறோம். நியூரோஜெனிக் ஷாக்ல தேர் வில் பி போத் bradycardia as well as hypotension. Okay, bradycardia இருக்கும் hypotension இருக்கும். So we are going to rule out neurogenic shock. Neurogenic shock is ruled out. Then also என்னென்ன இருக்கு, peripheries are cold. அதை வச்சாலே ஈஸியாக ரூல் பண்ணிடலாம். Peripheries are cold only in case of a hypovolemic shock and cardiogenic shock. In case of distributive type of shock, அதாவது septic shock, anaphylactic shock as well as this neurogenic shock, peripheries will be normal. வார்மாக தான் இருக்கும். peripheral vascular resistance வந்து நார்மலாக இருக்க போது. ஸோ அதனால இதெல்லாம் வார்மாக தான் இருக்க போகிறோம். ஸோ இந்த ஒரே டேர்ம் வச்சு we can rule out neurogenic shock, anaphylactic shock as well as septic shock. மூணே ரூல் பண்ணிடலாம். ஓகே, apart from that தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா in case of neurogenic shock we have decreased heart rate and decreased blood pressure ரெண்டுமே decreased இருக்கும். But in case of an anaphylactic shock we have everything similar to this. There will be increased pulse rate, decreased BP, then JVP will be normal, but there will be warm peripheries. Only difference between a hypovolemic shock and a anaphylactic shock is this warm peripheries. In case of a hypovolemic shock, in the image la kudutha mari dhaan, in the question la kudutha mari dhaan, there will be increased heart rate, decreased BP, peripheries will be cold, then JVP will be not raised. In case of a cardiogenic shock, if it is due to a heart attack, if due to a heart block, then the heart rate will be reduced. If it is due to atrial fibrillation, heart rate will be increased, whereas BP will be reduced. Okay, BP will be reduced, but JVP will be raised in case of a cardiogenic shock. So cardiogenic shock பத்தி கொடுத்தாலும் JVP raised இருக்கும். So அதை வச்சு we can differentiate. In later stages of septic shock, it will be presenting like a cardiogenic shock. ஏன்னா அந்த septic foci and septic toxins will go and attack the heart and it can cause cardiogenic shock. A 40-year-old female came with complaints of swelling over the perianal region. A diagnosis of perianal abscess was made. Perianal abscess are immediately we have to do an incision and drainage. Which of the following dates are used for incision and drainage? Okay, incision and drainage. Okay, we are going to use 11 blade. Okay, 11 blade incision and drainage. Okay, 11 blade ஒரு one இன்னொரு one. So வந்து tip வந்து இப்படி இருக்கும், it will be sharp-ஆ இருக்கும். So it is used for incision and drainage. So இந்த இமேஜ்ல இருக்கிறது this is the 11 blade. blade ஓட tip வந்து sharp-ஆ இருக்கும், இப்படி straight-ஆ இருக்கும். So it will be easy for poking. So incision and drainage we are going to use 11 blade. Okay, then what is the use of this 15 blade? இந்த 15 blade ஓட இந்த எண்டை வச்சு we can put incisions. Okay, so minor incision, எப்படி ஸ்பெசிஃபிக்கா சின்ன incisions போடுறதுக்கு ஹெர்னியோபிளாஸ்டி அல்லது ஏதாவது சின்ன ஒரு மைனர் ஒரு swelling இருக்கு அதுக்கு மேல incision போடுறதுக்கு we can use this 15 blade. In case of a laparotomy பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற பட்சத்துல we can use this 22 blade. நார்மலா யூஸ் பண்றது 22, 11 and 15 தான். அதை தாண்டி for suture removal அதோட இந்த எண்ட் இருக்கு கர்வ்டா இருக்கு. ஓகே, கர்வ்டா இருக்கு, சிக்கல் மாதிரி இருக்கு. சோ இத வச்சு suture removal either suture removal scissors யூஸ் பண்ணலாம் or else 12 blade can use. This 12 blade it is used only for suture removal. இதே மாதிரி sickle shape வேற எங்க பார்ப்போம்? Sickle shape is seen in CT of a subdural hemorrhage. Remember, a 50-year-old male while riding a bicycle met with a road traffic accident with a straddle injury to the cycle crossbar to the perineum. Okay, முன்னாடி இருக்க சைக்கிள் எல்லாம் நடுவுல வந்து கிராஸ் பார் இருக்கும். ஓகே, இங்க என்ன ஆகுது, ஒரு ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடென்ட் என்ன ஆகுது, அவரோட பெரினியம் போயிட்டு அந்த கிராஸ் பார்ல போய் இடிச்சிருது. ஓகே, கிராஸ் பார்ல இடிச்சிட்டு இப்போ வந்து ஒரு இன்ஜுரி வருது, ஒரு urethral injury is happening. ஓகே, இதுல இது ஆன்டீரியரா போஸ்டீரியரா டிஸ்டலா ப்ராக்சிமலான்னு சொல்லிட்டு உங்களை கண்டுபிடிக்க வைக்கிறாங்க. ஓகே, கண்டுபிடிக்க வச்சு which of the following is true அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கொஸ்டினை கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஈஸி க்ளூ என்னன்னா, இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராடல் இன்ஜுரி, அதாவது டேரெக்டாக ஒரு ப்ளோ, பெரினியத்தில் டேரெக்டாக ஒரு ப்ளோ, இந்த வடிவில் ஒரு படத்தில் வந்து தாவுடான்னு சொல்லிட்டு தாவும்ல, தாவும் போது அந்த செவத்தில் போயிட்டு ரெண்டு காலம் ஹண்ட் வச்சுட்டு அதை போய் விடுவான்ல. ஸோ he would have got a urethral injury similar to this case. ஓகே, இந்த கேஸில் என்ன இன்ஜுரியோ அதுதான். ஓகே, ஸோ ஹியர் தி ஸ்ட்ராடல் இன்ஜுரி இந்த மாதிரி பைசைக்கிள், கிராஸ் பார் இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க, மேன் ஹோல் அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா we have to go for a distal urethral injury suggestive of either penile injury or bulbar injury. Okay, penile or bulbar injury ரெண்டுலயும் இது most common bulbar. So optionsல bulbar injury இருந்துச்சுன்னா bulbar choose பண்ணணும். But if they have given you இதே மாதிரி ஒரு RTA நடக்குது, ஒரு urethral injury, if it is associated with a pelvic trauma, pelvic fracture or extraperitoneal bladder rupture இந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க. Also examinationல high riding prostate. What is this high riding prostate? நம்ம வந்து போயிட்டு rectal examination பண்ணும்போது நார்மலா இருக்கக்கூடிய லொகேஷன்ல prostate இருக்காது, prostate be located higher above. So அது it is called as vermouth sign. இது எல்லாமே suggestive of a proximal type of urethral injury, either prostatic or membranous type. So இது என்ன ஆகுது, there is a
இன்ஜுரி டு த ப்ராஸ்டேட்டிக் யூரித்ரா. அதனால என்ன ஆகுது, இந்த ப்ராஸ்டேட்டும் இந்த மெம்பரேனஸும் ரெண்டும் வந்து உள்ள கனெக்ஷன் வந்து பிரிஞ்சிருது. அதனால நார்மலா லொகேட் ஆகக்கூடிய இடத்துல ப்ராஸ்டேட் லொகேட் ஆகாம மேலே போயிருக்கு வெர்மோட்டன்சைன். இங்க இட் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் பெல்விக் ஃபிராக்சர், அசோசியேட்டட் வித் எக்ஸ்ட்ரா பெரிட்டோனியல் பிளாடர் ரப்சர். எல்லாமே டுகெதரா தான் வரும். ஃபார் எக்ஸ்ட்ரா பெரிட்டோனியல் பிளாடர் ரப்சர் we are not going to do any surgeries. Okay, we are going to wait, catheterize, suprapubic catheterization எல்லாம் பண்ணி கன்சர்வேட்டிவ் தான் மேனேஜ் பண்ண போறோம். இன் கேஸ் ஆஃப் intraperitoneal bladder rupture அப்பதான் என்ன ஆகும், there can be peritonitis, urine can enter inside the peritoneum. அப்பதான் you have to do a laparotomy. Okay, laparotomy has to be done for that patient. Okay, ஸோ இங்கே பார்த்தோம்னா இட் இஸ் அ பல்பார் இன்ஜுரி. ஆல்சோ என்ன கொடுப்பாங்க அப்படின்னா பட்டர்ஃப்ளை ஷேப் ஹெமட்டோமா, எல்லாமே சஜஸ்டிவ் ஆஃப் திஸ் பல்பார் இன்ஜுரி. ஓகே, ஸோ on digital rectal examination there is a high reading prostate. No, it is vermouthensine. It is suggestive of a proximal, அதாவது prostatic or in the membranous urethral injury ல இருக்கும். Associated with pelvic fracture, அதுவும் it comes in prostatic or membranous urethral injury or prostatic membranous urethral injury. Then we have associated with extraperitoneal bladder rupture. இந்த மூணுமே suggestive of proximal type, அதாவது prostatic or membranous type. distal typeல என்ன இருக்குன்னு சொன்னோம், ஸ்ட்ராடல் இன்ஜுரி, பட்டர்ஃப்ளை ஷேப் ஹெமட்டோமா அந்த மாதிரி இருக்கும். ரெண்டுக்கும் காமன் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பீனிஸோட டிப்ல பேஷண்ட் வந்து பிளட் இருக்கும். ஓகே, பிளட் இருந்துச்சு அப்படின்னா there is a vast variety of thoughts. ஓகே, ஒன்று என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு attempt of Foley's catheterization can be done ன்னு சொல்றாங்க. பட் another bookல என்ன சொல்றாங்கன்னா Foley's catheterization பண்ணீங்கன்னா ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய ரப்சரை இன்னும் மோசமாக்கிடுவாங்க. ஸோ பிளட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா யூஸ்வலாக நம்ம எக்ஸாம்ல Foley's ட்ரை பண்ணக்கூடாது. ஓகே, எக்ஸாம்ல ஆன்சர் பண்ணும்போது Foley's ட்ரை பண்ணாம you have to wait for the bladder to fill and then we have to do a suprapubic catheterization. அங்கேயும் பிரச்சனை இருக்கு. Whether we have to do a suprapubic catheterization first இல்ல investigation பண்ணணுமா. What is the investigation of choice? That is this retrograde ureterogram, RGU. It tells you about the site of injury. ஸோ அங்கேயும் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸிட்டி இருக்கு. ஸோ பெஸ்ட் வந்து கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்படின்னா bladder fill ஆனதுக்கப்புறம் you have to do a SPC, அதான் ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ். அடுத்து investigation we can do a RGU. It tells you about the site of injury. அதை பொறுத்து we can manage further. Okay, later on வந்து இந்த patients they can go for stricture இருக்கும்போது அதுக்கும் மேனேஜ்மெண்ட் வேரி ஆகும். All are true about fournier gangrene except what is this fournier gangrene? It is the necrotizing fasciitis of the perineum scrotum. Okay, suppose if it comes in the abdominal wall, it is called as Melanese synergistic gangrene. Okay, so this fournier gangrene, which of the following are true, which of the following is false in கேட்றாங்க. Okay, synergistic infection of both anaerobic and aerobic organism. Suppose optionல most common causes staphylococcus, streptococcus ஏதாவது ஒரு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா that is not the answer. Okay, it's a mixed infection. anaerobic எல்லாம் சேர்ந்து இருக்க போகுது. Okay, then extensive debridement. Yeah, extensive debridement is a treatment of choice in case of a necrotizing fasciitis and also in case of a fournier gangrene. Then it occurs in immunocompromised. Yeah, it occurs in immunocompromised diabetic mellitus patient. அந்த மாதிரி patients தான் இது most common வரப்போகுது. Bilateral arteriotomy is done as a part of management. No, testis it gets dual blood supply. Usually testis is not damaged. In case of necrotizing fasciitis பார்த்தாலுமே skin அந்த fascia மட்டும் தான் போயிருக்கும், உள்ள இருக்க மசில் நல்லா தான் இருக்கும். அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் அந்த ஸ்க்ரோட்டல் ஸ்கின் தான் போயிருமே தவிர உள்ள இருக்கக்கூடிய டெஸ்டிஸ் அதே மாதிரி தான் இருக்க போகுது, நார்மலா தான் இருக்க போகுது. டெஸ்டிஸோட viability பொறுத்து we can do. Suppose viability போயிடுச்சு அப்படின்னா we can do an arteriotomy, but it is not done as a part of management. Suppose urethra இன்ஜூர் பண்ண போறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா பக்கத்துலேயே இருக்கு அப்படின்னா we can go for a catheterization. Suppose வந்து எக்ஸ்டென்சிவா போயிட்டு பவல் பக்கத்து வரைக்கும் போயிடுச்சு, இது டிவைட் பண்ணும்போது பவலை டேமேஜ் பண்ணிடும்னு நினைச்சானா we can do a diversion colostomy can also be done. ஆனா these are not definitive management, that is a part of management. part இல்ல, தேவைனா பண்ணிக்கலாம். ஓகே, தேவைனா பண்ணிக்கலாம். treatment is extensive debridement தான் treatment in case of a fournier gangrene. They can ask you an image of fournier gangrene. Repeatedly asked question, they can ask you again also. A 30-year-old male was brought to the ER with a history of blunt trauma to the left upper abdomen with fracture of left 9th to 11th ribs. Okay, left side la 9th to 11th ribs. You have to suspect a spleen injury because spleen is located below the spleen is located. Left side la 9th to 11th ribs. Okay, so ஒரு fracture of 9th to 11th ribs இருந்துச்சுன்னா we have to suspect a splenic injury. இங்க BP is normal, pulse rate is normal, so we are going to go for a CECT போறோம். அங்க there's an injury to the spleen with a laceration of size 2.5 cm. 2.5 cm க்கு laceration நடந்து கொடுத்திருக்காங்க. ஹெமட்டோமா எதுமே கொடுக்கல. What is the next line of management? For this we have to know about the splenic grading. Okay, splenic injury grading. Okay, injury grading பார்த்தோம்னா grade 1 பார்த்தோம்னா if there is a subcapsular hematoma less than 10% or if there is a capsular tear of less than 1 cm, ஒன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். Then grade 2 வந்து if there is a hematoma, subcapsular hematoma involving 10 to 50% of the surface area or else ஏதாவது intraparenchymal hematoma if it is less than 5 cm, it is suggestive of grade 2. laceration பார்த்தோம் அப்படின்னா if it is a tear of 1 to 3 cm. so நம்ம கொஸ்டின்ல கேட்டது எங்க வர போகுது, it is coming under grade 2. okay, it involves only the trabecular vessels. what is this trabecular vessel? அதான் கடைசி end trabeculae வந்து போயிட்டு இது பண்ணதான் இந்த trabecular vessels. அந்த vessels மட்டும் தான் போகுது. so there won't be major bleeding. அந்த trabeculae இது சப்ளை அதுக்கு முன்னாடி என்னது வர போகுது, segmental vessels. so the splenic artery that gives rise to hilar vessels, that gives rise to segmental vessels, that gives rise to this trabecular vessels. so the trabecular vessels மட்டும் தான் it is getting injured in case of a grade 2. so major bleed இருக்க போறதுல so we can manage conservatively. so usually in the grade 1 and 2 it is managed conservatively.
ஓகே, அன்லஸ் பேஷண்ட் ரொம்ப அன்ஸ்டேபிளா இருக்கா, மோஸ்ட் அன்ஸ்டேபிளா இருக்க போறது கிடையாது. அன்ஸ்டேபிளா இருந்தா we have to perform surgery தான். பேஷண்ட் ஸ்டேபிளா இருக்காங்க, கிரேட் 1 or 2 இன்ஜுரி இருந்துச்சுன்னா we can manage conservatively. கிரேட் 3 பார்த்தோம் அப்படின்னா either hematoma more than 50% of the surface area or expanding hematoma, hematoma size பெருசாயிட்டே போகுது, or if it is ruptured hematoma, intraparenchymal hematoma if it is more than 5 cm or expand ஆயிட்டே போகுது அப்படின்னா that is suggestive of grade 3. laceration பார்த்தோம்னா more than 3 cm involving the trabecular vessels alone, இது எல்லாமே grade 3. Grade 3 பார்த்தோம்னா if the vitals are stable we can manage like grade 1 and 2. if the vitals are unstable we have to manage like grade 4 and 5. okay, either embolization ஏதாவது பண்ண முடியுமான்னு ட்ரை பண்ணுவோம், இல்ல அப்படின்னா we have to open and we can do a maximum we have to preserve the spleen தான். splenographic can be done, அதாவது suturing of the spleen can be done. அது பண்ண முடியலங்கிற பட்சத்துல we can go for a splenectomy. then grade 4 பார்த்தோம்னா laceration involving the segmental and hilar vessels. okay, segmental பெரிய vessels involve ஆகுது, நல்ல bleeding இருக்க போகுது, that's a major devascularization, more than 25% of spleen blood போகாம இருக்க போகுது. so we have to go inside பார்த்துட்டு suture பண்ண முடிஞ்சா suture பண்ண போறோம், இல்ல அப்படின்னா we are going to do a splenectomy. if stage 5 பார்த்தோம் அப்படின்னா completely shattered spleen, laceration பொறுத்த வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டா ஸ்பிளீன் அக்கா பிரிஞ்சு கிடக்குது. ஓகே, வாஸ்குலர் பார்த்தோம்னா மேஜர் ஹைலார் வெசல்ஸ்ல இன்ஜுரி பயங்கரமா ப்ளீட் ஆகுது. ஸோ கம்ப்ளீட்டா டிவாஸ்குலர் ஸ்பிளீன் என்னதான் சூச்சர் பண்ணாலும் காப்பாற்ற போறது கிடையாது. ஹியர் டெஃபினட்டா we are going to do a splenectomy. okay, so if you are doing a emergency splenectomy we have to give certain vaccines, or else elective splenectomy பண்ணாலுமே you have to give selective vaccines. okay, encapsulated organisms against vaccines கொடுக்க போறோம். okay, Haemophilus influenza, meningococcus, pneumococcus, இந்த மூணு vaccine we are going to give. so இந்த கொஸ்டின்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா patient is stable having grade injury, அப்ப என்ன பண்ண போறோம், we have to manage the patient conservatively. here immediately shift the patient to OT and perform splenectomy எங்க பண்ண போறோம், in case of grade 5 or grade 4 ல தான் immediate shift பண்ணி பண்ண போறோம். grade 3 ல patient stable இருக்க வரைக்கும் 1 to 1 மாதிரி manage பண்ண போறோம். if patient is unstable they are going to manage like 4 and 5. which of the following is or the components of tillaux triad in a mesenteric cyst. so mesenteric cyst பார்த்தோம்னா triadனா மூணு இதுக்கு போகுது. first என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா the swelling எங்க இருக்கு, painless fluctuant swelling in the periumbilical region. okay, number 1. number 2 பார்த்தோம்னா அந்த swelling it moves perpendicular to the attachment of mesenteric. so இதான் bowel பார்த்தோம்னா இது anterior superior iliac spine, இது வந்து DJ flexure, இங்க இருந்து அங்க தான் என்ன போகுது, mesenteric போகுது. இந்த mesenteric perpendicular if the swelling is moving that is a component of tillaux triad. tillaux sign னு கேட்டாங்கன்னா this is the tillaux sign, இந்த ஒன்னு தான் tillaux sign. the swelling moves perpendicular to the attachment of mesenteric, இதான் tillaux sign. okay, number 3 பார்த்தோம் அப்படின்னா there is a zone of resonance, அந்த சொல்லிங்க சுத்தியும் சொல்லிங்க மேலேயும் we can have a band of resonance, இந்த மூணு தான் tillaux triad. so zone of resonance around the swelling, correct. swelling freely moves in a direction parallel, no, it moves in a direction perpendicular, important. this is the tillaux sign. அடுத்து non fluctuant swelling near the umbilicus, no, it is a fluctuant painless swelling near the umbilicus. so the answer is zone of resonance around the swelling. what are the true about the various types of suture material, various types of suture material, which of the following is true. number 1, polypropylene suture absorbs in 90 to 120 days. so we know propylene is a non-absorbable material, so this option is wrong. then nylon is derived from long flax fibers. okay, we know nylon is ethylene, it is a synthetic material, it derives from polyamide. okay, it is a synthetic material, it is not derived from this natural material. These long stable flax fibers it is suggestive of linen suture material da, it is derived from this, it is a natural material, whereas nylon is a synthetic material. then tensile strength of polydicapron, usually the tensile strength of absorbed materials it is less than usually months தான் இருக்க போகுது, அதை தாண்டி இருக்க போறது கிடையாது. so it is also a wrong answer. usually more than 1 year or infinite இருக்க போற tensile strength, the suture material with the maximum tensile strength is polypropylene glue. அதனால தான் laparotomy முடிச்சிட்டு அந்த rectus muscle close பண்றதுக்கு we are going to use a propylene suture. Vicryl is a copolymer of lactide and glycolide. This is a correct answer. okay, vicryl da, it is a absorbent material, it is a copolymer of lactide and glycolide. so இதல என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படினா non absorbent materials என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். important வந்து silk is a non absorbent material. nylon it is also called as ethylene, it is a non absorbent material. then polyester, polypropylene blue is a non absorbent material. அடுத்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா the maximum tensile strength எதுக்கு இருக்கு, polypropylene, more than 1 year polypropylene இருக்கு. then this silk it is derived from silkworm. this linen it is derived from long stable flax fibers, which எல்லாமே synthetic materials. okay, nylon, polyester, polypropylene are all synthetic materials. then because the silk is a natural material they have maximum tissue reaction. okay, natural, now body and natural ரெண்டும் சேர்ந்து they can cause another tissue reaction they can be causing. then absorption rate பார்த்தோம்னா எல்லாமே நான் அப்சார்பல். ஓகே, நான் அப்சார்ப். ஸோ அப்சார்ப்ஷன் ரேட்டே வராது. ஸோ அந்த கன்ஃபியூஷன் வரக்கூடாது எக்ஸாம்பிள். தென் வி ஹேவ் திஸ் அப்சார்பிள் சூச்சர்ஸ் பற்றி பேசலாம், பேசிட்டே போகலாம், இந்த கிளாஸில் முடியாது. ஸோ பேசிக் மட்டும் பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ அப்சார்பிள் வி ஹேவ் கேட்கட். இஃப் யூ ஆட் குரோமிக் டு தட் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் குரோமிக் கேட்கட். தென் வி ஹேவ் திஸ் பாலிகாலக்டின் என்னது, வைக்கிள். இட் இஸ் தி ஒர்க் ஹவுஸ் சூச்சர். ஓகே, ஒர்க் ஹவுஸ் சூச்சர்னா எல்லா இடத்துலையும் இந்த வைக்கிள் யூஸ் பண்ணலாம். வெசல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், மசில்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், பவல் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இட்ஸ் அ ஒர்க் ஹவுஸ் சூச்சர். தென் வி ஹேவ் திஸ் பாலிடயாக்சோன். இதோட ஒர்க்கும் வைக்கிள் மாதிரி தான் இருக்கும், ஆனால் ஸ்ட்ரென்த் கொஞ்சம் கூட தேவை, டைமிங் கொஞ்சம் கூட தேவை அப்படின்னா வி கேன் யூஸ் திஸ் பாலிடயாக்சோன். ஓகே, ஏன்னா
பாலிகாலக்டின் அதாவது வைக்கில் வந்து யூஸ்வலா 60 to 90 டேஸ்ல அப்சர்வ் ஆயிடும். பட் திஸ் பாலிடாக்சன் இட் அப்சர்வ்ஸ் ஒன்லி at 180 days. கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் இருக்கு. ஓகே, தென் we have this polyglycapron. அங்க என்ன பார்த்தோம், டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து 1 year சொன்னோம். டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து 21 days தான் இருக்கும். யூஸ்வலா அப்சர்வ் மெட்டீரியல்ஸோட டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் இது less than 1 year தான், less than months கணக்குல தான் இருக்க போகுது. ஸோ அவ்வளோ தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும், அதை வச்சு நம்ம எழுதிக்கலாம். ஓகே, தென் one more thing, this polyglycapron, it is also called as monocle. Okay, it is used for in a subcuticular sutures, it can be used. Also this polypropylene can also be used for subcuticular sutures. Then one more question கேட்பாங்க, suture skin எந்த டிகிரியில் வந்து எடுக்கணும், 90 degree, அதை நான் வச்சுக்கோங்க. A 65-year-old male, regular full body checkup. During evaluation, ultrasound was done and an abdominal aorta aneurysm was found with 50 mm diameter. Male patient with a 50 mm diameter abdominal aorta aneurysm. What are we going to do? Here the patient is asymptomatic. Blood checkup போகும்போது தான், அது body checkup பண்ண போகும்போது தான் we have diagnosed this. So if the size is more than 5.5 mm, 5 cm இருந்தால் தான் we are going to do a surgery. We are going to intervene. Okay, in case of a males. இதே இது ஃபீமேலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா, இதே 50 mm or 5 cm இருந்துச்சு அப்படின்னா we have to go for a surgery. Okay, so elective surgeries can be done or emergency. Suppose rupture ஆயிருந்துச்சு, patient unstable இருந்தாங்கன்னா emergency surgery. In case of emergency surgery, we can perform EVAR தான், endovascular procedure தான் most commonly performed. In case of elective surgeries, we can go for open aneurysmal repair. So இங்க patient is asymptomatic, patient is stable, size வந்து 50 mm தான், 50 mm தான். So we can follow the patient. Size வந்து rapid increase ஆகிட்டே போகுது, 1 yearல 1 cm increase ஆகுது, 6 monthsல 0.5 cm increase ஆகுதுன்னா we can go for surgeries. Okay, அப்போ வந்து next elective theaterல போட்டு பண்ணலாம். If rupture ஏதாவது போச்சு அப்படின்னா then we have to do emergency surgery. அப்போ EVAR. எலக்டிவா பண்றோம் அப்படின்னா ஓப்பன் அனியூரிஸ்மல் ரிப்பேர் கேன் பி டன். எக்ஸ்பேண்டட் கிரைட்டீரியா ஃபார் லிவர் டொனேஷன் நீட்ல கேட்கல, நீட்ல இப்போ ரீசெண்டாக கேட்கல, 12, 13 கேட்காங்க. ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, லிவர் டொனேஷன் வந்து நார்மலாக கொடுக்குற லிவர் டோனாஸ் வந்து பத்த மாட்டேங்குது. ஸோ அதையும் தாண்டி யாரை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கேட்கும்போது நார்மலாக சூஸ் பண்ணக்கூடிய லிவர் டோனாஸை வந்து கேட்டிருப்பாங்க. நார்மலாக எப்போ லிவர் டோனார் சூஸ் பண்ண போகிறோம், பிரெயின் டெட். நார்மலாக தானே பிரெயின் டெட் இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கான யூஸ்வலாகவே டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுதான் தவறான ஆன்சர். இது ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க. எக்ஸ்டெண்டடாக யாருக்கு பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஹெப்பாட்டிஸ் C பாசிட்டிவ் இண்டிவிஜுவலுக்கு பண்ணுறாங்க. ஹெப்பாட்டிஸ் C பாசிட்டிவ் டோனாஸ் இருந்தாலும் they are choosing. ஹெப்பாட்டிஸ் B பாசிட்டிவ் ஆல்சோ they are choosing. அப்புறம் மைல்டு டு மாடரேட் ஹெப்படோஸ்டியட்டோசிஸ் இருந்தாலும் they are choosing. ஏஜ் மோர் than 65 years இருந்தாலும் they are choosing. பிகாஸ் டோனார்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கனால இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி they are choosing. ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய மிச்சம் எல்லாமே கரெக்ட் தான். தப்பான ஆன்சர், அதாவது லிவர் டோனர் எக்ஸ்பேண்டட் லிவர் டோனர் கீழே வராது, டேக்கன் ஃப்ரம் அ டிசீஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் ஆஃப்டர் பிரெயின் டெத் தான். ஓகே, ஸோ தட் எண்ட்ஸ் திஸ். ஸோ இது ரொம்ப லேட்டான கிளாஸ் தான். பட் சப்போஸ் ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா அதை பார்த்துருப்பீங்க. பார்த்து இதில் எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின்ஸ் நல்லது தான். ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாமினேஷன். தேங்க்யூ.